program yaffe The Journey. Program eno yaweebwa AITV mwe tuleeta abantu kinoomu abalina kye bakoze oba kye beekoledde abasobola okugezaako okuzza emyoyo gyabo abaweddemu essuubi mu maaso n'okumanya nti ensi ekyagenda mu maaso. Call it to inspire those people who have inspired or continue to inspire our people, especially the young ones in our community. Amanya n'eddoboozi omutesitesi wa programu eno ndi Stewart nga nze ntulabulirwa Sunday akawungeezi okuva ku ssaawa 1:30 nga tuleeta abantu ab'enjawulo abalina bye bakoze, abalina bye bayambye, abalina ebyokulabirwako mu community zaffe naddala ffe abali mu diaspora. Nga bulijjo nno mbeera n'abagenyi bange ngera sijja kulwisaayo munnange n'akawungeezi ka leero nina omugenyi wange gwe nkyazizza olwaleero omukyalo ono mwana wa buwala, mwana Munnayuganda, ate mufumbo, ate muzadde, ate mukozi, ate mukyala eyasoma, ate nga mukyala alina kyaweereza eggwanga eriri nga Uganda gy'ava, ate ne mu America mwatudde mwateredde. Banno be bakyala abamu kwe baana baffe ab'obuwala ffe ng'abazadde betulowooza nti batunulira abantu nga bano balina ekyokuyiga, balina kye bafunamu, ate basobola okubeegomba nti nange senga mbeera nga oyo. Kati nno nina omukyala mu studios. She's a lawyer, she's an army officer. Ajja kumbulira oba nkyogera bulungi simanyi yandijja kukinnyonnyola naye nga mukyala mufumbo, nga mukyala mu biti byonna wewuunya n'okuwuunya nti ono yakikola atya. Twebuuza ne tugamba gundi how did you do this? Nakugamba ask me. Njagala ne weebuuza ku bantu nga bano naawe n'ofuna ekyokulabirako ekyokuyiga ate ekikuzzaamu amaanyi for your dream of the American dream to come true. Bwe tujja wano tubeera n'ebirowoozo n'ebisuubizo n'okwegomba. We really want to live our American dream. Ogenda n'obuuza omulala akikoze atya. Kati olwaleero nno nikuleetedde omukyala si mulala Maureen Kalemba. Twamukazaako ffe eri Afande. Nyaba nsanyusa okukulaba. You're so much welcome to AITV. Amina mama. Njagala weeyanjulire abatulaba era obabuzeeko. Nsanyuse nnyo maama okumpa ekitiibwa ekyo n'ompitako wano ku AITV. Nsanyuse nnyo n'abali mu byuma bamaneja ba AITV mwebale nnyo n'abatulaba mwenna community yaffe eno eya Uganda Boston Community Association era ne community yaffe eya Uganda North American Association era ne community zaffe zonna eziri mu diaspora era awamu ne bannayuganda abali mu nsi yaffe ey'e Uganda. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi. Beebale nnyo okututegeka era yenze Maureen Asimwe Kalemba ali nammwe wano mu studio eza AITV yenywa. Nsanyuse nnyo okulaba omukyalo ono ye Maureen, erinnya lye nga bwakugambye Maureen Kalemba. Maureen yasooka kubeera Asimwe n'amala n'abeera Kalemba n'amala n'abeera Afande n'amala n'abeera lawyer n'amala n'abeera UNA representative for the whatever ojja kutubuulira. Ebitiibwa bye saagala kubyogerera naye atulaba ayagala okumanya. Njagala onzizeeyo kawala kali ka Maureen. Maureen yaani the young Maureen. Akawala ka Maureen. Maureen oyo omuwala yazaalibwa mwezi omulungi ogwa Valentine ogwa February mu 1976. Nina emyaka 44 egy'obukulu njeyagaliramu era ndi musanyufu nagyo. Abakyala tetwogera myaka gyaffe naye nze gyange buli we ngitunuulira sijeewa era ngisanyukiramu kubanga ngikozeemu ebintu bingi. Yes. Maureen oyo nazaalibwa Seguku ku Entebbe Road. Bazadde bange ye mwami omugenzi George Wilson Byaranga. Mamange akyali mulamu ye mukyala ow'ekitiibwa Robina Namiro Njuba. Mukwano gwange oyo maama w'abaana, maama waffe. Kaakati nazaalibwa n'abaganda bange tuwera twali 12 ne tugenda nga abamu batufaako. So tusigadde 6 awo tuli awo
abasatu we tuli wano mu America. Nina muganda wange Georgina, nina muganda wange Steven tuli wano, nina muganda wange Fred, nina muganda wange Dan ne Joan gye bali, nina baganda bange abalala Ruth, Annette, Irene ne Kisembo ne Edward. It's a big family. So we are a big family. Era tujeyagaliramu nnyo, era nze ewaffe njita big house. Oh, yeah. Bwe tuba tetulina big house ndaba nti na missing something kuba nazaalibwa na big house. Era ffe okuŋŋaana kwaffe konna we always twakuŋŋaananga with other families. The Katebarere family, Katera, Sewagudde, Kawoya, so Mugambe family, Chwanuka. So wembeera nga onsanga nabo obagamba the Tenywas, the Mugalus. It's in a house. So it was always one house. Ate zonna nezo families ali nene. So I believe in big families. And I believe in teamwork and I believe in unison. Ebintu ebyo nze we nakula mu bulamu bwange mukula nabiraba nnyo nga bazadde bange babikozesa and it made bazadde bange what they are today. Kale n'olwekyo ekyo nakitwala nnyo mu munda yange era nkikoleramu nnyo era nze mbeera ever reaching out to different families, just families zaffe zibeere nga zeemanya so that abaana baffe bakula babeera nga buli omu amanyi omugaso gwalina mu baana banne oba mu banne mu famire zaabwe. Kati oyo Maureen yakulira oba yasomera mu busomero obulungi ennyo nze we mbutwala. My schools were good schools era bazadde bange mbeyagaliramu nnyo. My nursery school yali awo ku Biwologoma. I do not know what it was called. Twali awo ku Biwologoma. So that's what I remember kubanga there were those lions right there. Queen of Our right there. That's all I remember about my rough estimate of nursery school. So I was admitted to Kampala Parent School, Jenasumia P1 to P3. Kati bazadde bange nga they are not business people. So nga batambula nnyo okugenda wabweru okukola biki, so they could not ferry me all the time ngenda ku ssomero. So they decided to get me a boarding school. Nenfuna Budo Junior School, jenagenda in my boarding school, from primary 3 to primary 7. I enjoyed my life in Budo. You must have. Yeah, nabeera class representative. At the same time, nembeera prefect. Nalondebwa okubeera prefect mu bifo bibiri, which had never been there mu Budo. Nali sanitary prefect, ndi mukyala muyonjo, njagala nnyo obuyonjo. So I was always looking out for smartness, presentability, and bathrooms especially. So banondamu ekyo ekifo at the same time era njagala nnyo okulunda, and farm work. So ngenda also into farming, agriculture and stuff. So nembeera nga nina ebifo bibiri in my junior year. When I was really young, I was still a leader. You're really busy and a leader. So nenfuga and then netumala netuva e Buddo. Neva e Buddo, taata wange n'angamba, taata wange, I have two dads. Ekyo kye mbadde sinnakugamba. Na raising abaami babiri. Mwami George Wilson Byarhanga, who is my biological dad, Bweyafa. Nembeera raised by my stepdad, who is Mwami Sam Kalega Njuba. Era naye yafa. Yes. So taata wange oyo n'angamba nti mwana wange njagala oguddeyo e Buddo. Ne mugamba, e Buddo kye nalabyeyo e King's College tukomawo neki n'enkumbi to the Buddo Junior School. Ne mugamba nze farm leader sikyayagala kuddamu nnyo kulima. I would love to do something else. Kati nanga nti ogenda wa, ne mugamba just look for another school for me. I want a school around town. Nanga jakonooneka, ne mugamba no, I just need a school around town. So I had never heard of Kibuli. Nanga ninayo muganda we Kibuli who is Michael Njuba. Nanga so ne Henry Njuba. Nanga so jagendayo ojoininge baganda boyeyo. So I did. Nengendayo nemba joininga. Okay. And when naba joininga, nensomera Kibuli from senior 1 to senior 4. It was a beautiful school. Ate era nayo nali mukulembeze. Wow. Nembeera omukulembeze wa Kakungulu House.
kubanga it was like dormitories. So ng'olina okukulira banno and they make even the house prosper. Nali muddusi in that school. I did all the sports, netball, volleyball, every sport you would engage me, I would go in and I would excel. Wow. So I have a spirit of excelling and competition and challenges. Ezo gy'ekintu ebintu ebisatu bye nayiga in my leadership: competition, excellence and challenges. Kubanga olina okuzisanga. Naye teamwork, kugamba ffe all the schools nali mu teamwork is very big. Tetusobola kubulanga konzeka. I've never ever worked alone. I've always worked with a team. Era when nesanga I'm in leadership nga ndinze kasole ngamba what kind of leadership am I engaging in? You can't lead yourself. No, I need to look for people. We form a team, we form a committee and move. And that has really exemplified my leadership. Neveyo nenzira Nabisunsa Girls. No, neveyo nagenda Nabisunsa Girls for A level. Nensomerayo era nayo nali mukulembeze. Wow. Kigoberera. So kingoberera. So Kirabika kyavira ddala waka bagamba simanyani ova ku ngozi mwana mugimu. So when nava Nabisunsa nenvayo era nga ndi mukulembeze ne tuvaayo ne tuyingira e Makerere. Tuke Makerere and then nembeera mu Mary Stuart Hall. Mary Stuart Hall nabeeramu n'emikwano bange Ladila Lucy, Farida Nakaiza, Prosi Nambi. I hope they are watching. They are all watching. Loy, Katali. Say hi. Yeah. And Sireko, Fatuma, bafiridwa even recently. Fatuma Mlananziri. So we had a good time. Alzik, Namtebi, Assumpta, Kemgisha. Yeah, those are the people who really I moved along with, who built me, who motivated me, and who pushed me to greater heights. So, Ningida mu Mary Stuart Hall, and then in there were elections too. In those elections, I participated in them. Wow. Nimfuka speaker, deputy speaker wa Mary Stuart Hall. You have right from kindergarten up to university. Yes. So in Mary Stuart Hall, I was the deputy speaker right there. So my history of leadership, chojisanze katima. Nzize itambula nange. It is always flowing with me. Wow. So era abantu embamba gamba nti no, I'm passionate about leadership. Abantu babera bagaya, why are you so passionate? Why is she vocal? Because I've seen such how a good demo. You such a good demo. I know how it runs, and I try so much to bring up people, you know, to be those leaders people would emulate. Kubanga boberanga you're leading, toyina kwekubira. And most leaders bekolachi bekubira. Since mama nkumanyi nkuyita mama tokola nsobi. No, you're gonna make mistakes. Atera njaga mama wakoze eki wasobeza. Ogaye mwana wange yaganyide dano okubera kusaidia nga mwana wange gwe nazaliwa ya sigena kubera kusaidia kubanga wakoze eki wakoze ensobi. So so I go finish my career and I'm LDC minasomera ba netujumala nembera advocate mu High Court of Uganda. So nenvayo nengenda nenkola ne Rugasira and Company Advocates. In my internship nakola ne Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Nkola mu Justice Law and Order. At the same time nenkola ne mu Constitutional Reform. So that is where I did my internship. Ngamaliriza LDC. Nengenda nenfuka advocate for the High Court. Mama Ojemva, nenkola ne Rugasira and Company Advocates. Tata wange nangamba nti omanyi mwana wange ndi musajja muzeeyi nkoye. You can't be a lawyer ate n'okolera abantu abalala. You need to come and work with me. Nsituka. I know your dad was a lawyer. Yeah, nenvaayo nengenda nentandika okukola naye. Era gye nakolera all my lawyership, all my time as an advocate in Uganda. Kakati nenvaayo nangamba nti no nenga nti no ngenze mu America nenfuna my firstborn in 2004 who is Ranyason Alexander Kakoza na yinenzo ye Kampala. I did not stay here.
naddeyo Kampala era nenzayo nenkola kakati nali nkola still nenfuna my second born Reynolds Masterson Mpaji nemufuna mu 2007. So in after those two babies of mine abakyaliwo era benneyagaliramu who are in omu asomera mu Newton South High School, omulala ali mu Newton Brown Elementary School. In fact, he's in middle school, not elementary. He's in Brown Middle School. Okay. So generally bwenavaawo mukukola ki nenzija bwe nazaala omwana wange asembayo oyo saamuzaala bulungi najja wano okulaba maama wange because maama wange ye yali adduse ebyobufuzi byali bimukoze eki bimutabudde era nga bamunoonya. So for her najja nasaba wano asylum. So that's how my mom ends up here. Kubanga yali asupportinga taata wange ate taata wange yabufuzi kale kwegamba family netukamu ng'erinamu ttamo ly'okubeera nti no bakola ki tulina okusaasana. So mama wange yajja, I graduated nga mama wange taliiwo. It hurt me so much. Nembagamba at the time abantu abaliwo nti nze I don't want to celebrate anything. Gwe nina okucelebratinga taliiwo ate bataata wange bafudde kakati ddala kiki. So ensirikidde. So that's how I ended up like njagala kuzaalira wali maama wange njagala kukola biki. So I had to come nemera nga munoonya. And then in 2007 nenzaala bubi maama wange nangamba tosobola kuddayo onyinza okufiirwa because nazaala nenfuna colostomy bag. In end of nicking me and everything, I ended up with a colostomy bag. So era ngamba nazaala balongo at the time because I had to look after my colostomy bag and at the same time my baby. So nembeerawo with all the challenges. That's why I've gone through challenges ate nzeyagaliramu nnyo. And then so I go to the bottom nemala nensituka. So nekibeerawo after a year they reversed the colostomy bag, and that nazaala mu 2007. After a year was like 2008 ngagwako kati in 2009 ngatandika nenfuna ogwo omulimu gwa army nengwa apply the U.S Army. When nagwa applyinga nibangamba nti no, all you need is green card. Nembagamba green card, I have to look for the green card. Nitandikawo yana iyo nembagamba nti nagifunye edda, it's in the mail. Nenjifuna nenjibatwalira. Nali maye nfunye civilian job, samanya nti nfunye military. Era mu military bakugamba obagamba about all the recruiting. Recruiters never tell you the right thing. Baba bakola ki bakulimba bulimbi. That is why one of the things that I've done in my community is to mentor the people who are entering. Kubanga abantu babeera tebamanyi kiki kye bagenda kukola ki kuyingirira. It's an assumption out there nga togenda okutuukayo nga kintu kirala. Kakati therefore nze yakiyitamu bwentyo because I went with a different assumption era nensanga ekintu kirala nnyo. Kakati nengenda nensoma nenyingira military. I did all the obstacle courses. Everything was challenging. Sikubanga ku mundu. We were almost everyone of us galako ku the range. Twali all foreigners. Nga Diamond is new to us. They trained us to ajiyita abatasobola ne babakatinga off ne baddayo. But you did it. But I did it. Those are the challenges and obstacles, I'm telling you. Emund was a big obstacle for me. Oh, I cannot believe, you know. But then now on take a range, I just shoot. Sina muna kugamanti, oh, what am I doing? What is going on? You know, we went through those and tuvayo basic training. Nakola basic training yange Fort Leonard Wood, Missouri. Nenvayo nengenda mu AIT eyo kwe kusoma
okusoma mu military kubanga abantu balowooza nti no military kuba bukubi ki mundu. Yeah, you gotta study, so you had to study for the job. Yeah. So bamala okukubisa emundu and everything which you're supposed to do field work nodda mu class work. Yeah. So my class work nagisomera Fort Eustis in Virginia. Okay. Then soma for another 4 months. Tumala nenvamu ngenda nimbera stationed at Fort Irwin, California. Nimbera mu California 2010 to 2013. California. I had a good time in California. I was a squad leader. I was promoted. Era nenkola ki nembera nga ndi mukulembeze w'abantu ate nga I'm a foreigner, so everybody looks at you bananga ate fe abazungu ate bantu bali ate foreigner ndi muddugavu ndi muwala everything of theirs, all the flags naye nga ate still obukulembeze bwe nkugamba bwanfollowing. So I was their team leader first, and then I became the squad leader. At the time I even became a platoon sergeant sometimes. Wow. So I have lived the dream of being in the military and advancing and in leadership. Kati netuvayo ne ban stationinga e Germany. So Germany again 2013 to 2016. So in a very Germany still I just excelled in leadership kuba natuka n'okubeera nti no my first sergeant waba avuddewo, it's me who is the next. Okay. So that's how leadership has been embedded in me. So I did Germany. I toured 12 European countries ngandi mu Germany, and in those 12 team yange we go, and I have to lead the team ninjikomyao, as we go in to do the diplomatic clearances of different countries and also clear the military equipment and also make sure that the personnel board and come out of the airlines as scheduled. At tewali asigala, no soldiers left behind. So all these things, you're responsible for you're responsible for that. And era no bikola, no bitukiriza. I have the Army Accommodation Medal, Nina Army Achievement Medal, Nina Army Voluntary Medal, Nina Army Service Medal, Nina Army Defense Medal, Nina Military Badge, Nina Certificates of Appreciation, Certificates of Achievement. Kwegamba, I've done things where I'm very proud of myself. I see a roadmap of my life. Because you have really an amazing history. Yes. And career. You have really amazed me. Omwana omuwala omuddugavu owafava mu Uganda. You go through all that. As you have narrated your history from school, you have been in leadership, climbing ladder after ladder. No jawano, it still what did nebizibu biwalina. It didn't deter you. You just went ahead. You hit it all. No gena military, and you see you excelled in the leadership position. Munage, one thing about leadership is focus. Talk about it. Kubeera ng'oli focus. Bwe nayingira military, nagamba nti no nina priorities zenzize nazo. Kufuna education, because it was paramount. Nali simanyi how to go about my masters. Nali maze okufuna my bachelors nga bwe nkunyonyodde in Kampala. Naye kati nalina okweyongerako. Only the bar, whatever. Yeah. Kakati ninga ngenda kweyongerako ntya. So I went into the military and they can educate you. So ninga I would do the education. Beba kusasulira ninga good ochitegera. So I had to remain focused mfune bino ebintu. And how do you get them? Ngoina kubeera nti you're disciplined atenga n'ebintu byokola babyagala. Determination to do yes, the determination, focus, and being strategic. Ekintu ekyo kubeera strategic okumanya kyoyagala, you prioritize it. Kubanga yes, gwe buli ekintu challenge weekuhitinga jjukira nti ekyandeeta wano kino okitegeera. Era nze abantu abamanyi mbagamba nze najja mu America nga nina suitcase mama nina suitcase zange 2 n'akaana kange ak'emyaka 3 andi omulala ali mu lubuto. That's how I entered America. Kakati bwe nsanga America nga nina emmotoka
nina wembeera nsobola okweyambaza nsobola okweriisa kiki kyembeera ndi awo nti no neepankamu ki ebintu byansi. Vanity is vanity. You can achieve anything kubanga ojja tolina mu nsi tujja tetulina, so we should appreciate kyetulina, and how to achieve it is to remain focused. Yona ensonga ginootinze focus. Bw'ogamba nti ekintu kyo kyoyagala kyekino, focus on that nkyekyo kyenjagala. Yes, ebisigadde byonna bijja kufalling in place, naye nga kiri gwe kyoyagala okimanyi era kyotunuulira era ng'okikolera nga ki ekintuusa ku kintu kiri ki ekinantuusa okubeera nti no nina kino. Oli n'ofuna mentorship oyo omuntu akulagirira n'akukansolinga nti no kino kyojja okutuukako, ojja kuyita wano otuuke wano, and then use those road maps or the steps to get to where you wanna go. Abantu asinga oli bw'aba mubulyaga oyazze kuneepankirako, oyazze kukola bwoti aneeragirako. No, twalayo ekimu oba ebibiri otambule okola ki ogende. Njagala nzeeyo wali ku Germany. Bw'ogende e Germany, how did you end up going to Germany? And what did you do there, and how did you end up coming back to the United States? Bw'obeera mu military bakuwa 3 years or 4 years in a place. Okay. Every contract is 3 or 4 years. Kati contract yo webeera eri kumpi kuggwako bakubuuza where else do you wanna go. Okay. Bw'obeera nga your unit is not going to be deployed downrange, bakubuuza era n'owa choices zo on a website. Noga njagala genda Hawaii, njagala genda Germany, njagala genda Japan. Kakati mu ebyo ebifo ojja kubyogera. Naye military where they need you is where they would send you. Kati ojja okusanga mu Germany there's a high demand of your work. Kati nganze legal nga baneetaaga nnyo mu Germany. Ate nga nagitaddeko. Nga te nagitaddeko nga bakusendinga e Germany. Ojja kwesanga mu transportation. So Germany wagenda mainly because of your legal aspect of your career? In fact I went via logistics. Okay. So nasaba Germany, and I went to Germany and I was very happy that I ended up in Germany. In fact, the first place gye baali bampadde was Italy, and I liked it kubanga nayo Vicenza is a very good place. So nyanjagaddeyo era nga basikale who have been there bambuulidde the good and everything, but in the last minute ne banchenjinga ne bantwala Germany. And eventually Germany, I was stationed in Kaiserslautern, kumpi ne Frankfurt. So koleke atulaba omulungi oli ku AITV program The Journey. Nga program eno tuleeta those individuals that have done something and have an impact on our community. Lwali mu studios omukyala ogwennina mumuwulidde, njagala owulirize bulungi nnyo olugendo lwe ne life ye. Naawe ali eyo oba omwana wo, so you can get inspired. Olemere ku nsonga nga bwagambye stay focused. Osanga naawe ekirooto kyo kijja kutuukira. Omukyala ye Maureen Kalemba. Maureen Asiimwe Kalemba Afande. Ffe twamukazi akoli Afande. She's a lawyer. She's an army officer. She's a whatever she's saying she is. Osobola otukubirako ssimu bw'obeera nga oli inspired oba olina ekibuuzo kyoyagala okumubuuza right now as we go along with our program. Sobola okuba essimu yaffe 781 520 356 781 521 3569. Mu ebyo by'owulidde byonna gusobola otukubira either omwebaze kyakola, say something, oba omwebuuzaako gwe omuzadde olina omwana gwe waleeta wano gw'otamanyi kyakukola. Abantu nga bano ekibatuleetesa basobola okuyamba omwana wo naye n'agamba n'afuna center of focus ekimutwala future mu diaspora, especially here in America, naddala wano waffe mu Waltham. 781 521 3569. You may call in anytime. Genda maaso Maureen. So Germany yange nembeera mu Kaiserslautern. I had a good time. Germany ngambe ngawe na touring 12 countries. I think I was touring via military assignments. That's all you do. You go to different countries, train in there, and then come back, and then also make sure that
the relations which are NATO nazo was keeping into line. Kati bwe twaveeyo nenaveeyo ningamba no, I don't want to continue to going other places, njagala kuddayo mbeere eka wemba nsomera. Because when nali e California nakola masters yange mu criminal justice, nenjikola nga majege gajinsasulidde. So nenjikola nutrition assistance, so nenjifuna from Kaplan University, and in graduating in Chicago, Illinois, we ali ku McCormick. So bwe namala masters yange ya criminal justice nga ndaba kati kiki ekimbeezaayo, jjukira focus yange yali kukola education, ate era nali wakukola masters kati njikoze njimaze. So I go like I do not want to continue. Naye muto wange nankubira nga mami namuleseeyo nga alabika mulwadde tajja kuba bulungi, ate talina assistance gwoba otambudde. Nemugamba manyi besobola okunstationinga awo, ekitegeera kyengenda okukola nze ngenda kugamba nti maze active, nze mu reserve, nzijaawo kubanga wenava okuyingira, so nsobola okukola reserve yange until whenever I finish nga ndi awo. So nensaba and my wish was granted. Kakati ne bankyusa ne banziza mu reserve. Bandit and reserve, I had to look for a place where we were conducting a legal operations. You have to look for a place, I think it is free. Kati nkugamba military, gwe niwono yagala ennyo okujja mu Massachusetts, naye nga tolinaamu kifo, you won't come. Bajja kutwala New York oba ewaliyo ekifo. So nenkisabira n'ekifo kyange nekirabika. Ne bantwala third legal operations in Brockton, Massachusetts. Yeah, right so, here in Massachusetts. Brockton, Massachusetts as a legal operations. Wembeera era wenkolera emirimu gyaki in Brockton, Massachusetts. Kakati the U.S Army. U.S Army. Kakati nengamba te civilian side ngenda kukola nti. So I have mentors mu civilian side because I'm still advancing in the civilian side. Mentor wange ye counsel oba Attorney Godfrey Ziwa. Nina ne koja wange Joseph Chizito. Nina abasumba bange babiri, Dr. Reverend Kasirye at the same time ne Reverend Amos Chimera. Be bantu who have mentored me into what I am today. Bafuba to talk to me, bafuba to call me. I can mess up anywhere, they will still call me. Okunzizachi, Malayan. So I listen to them, I believe in them, and I really love them. Kubanga manyi nti no, whatever comes my way, era tujja kusigala in the fighting front, abantu abo nga tukola ki tutambula. I believe in church so much. Era church yange eri St. Peter's Anglican Church, Belmont. Buli kimu kyenkola nze Katonda wange yankulembera, era oluyimba oluwulidde mpita Katonda wange as we are opening our session. Kubanga mmanyi nti no tagenda kola ki kundekerera. One of the things when I'm focused, Katonda I'm focusing, samuyita sigale ku focus. Kubanga bw'onobeera ng'okikola, you have to believe in something. And nze kyange kye mbelivingira mu Katonda. Okitegeera kubanga mmanyi nti no everything can fail you, but he won't fail you. Okitegeera yekka era kati awo wenkugambira nti no church yange webeera very instrumental. Era okusaba kwange bwe kubeerera instrumental. I'm a praying woman. Nsaba nnyo era abantu bayinza okugaa nti nkulaba ku post zo nnyinza okupostinga buli kimu naye temuyinza kubulamu ya Yesu. Ndi mukkiriza nnyo ate era nga neeyagalira mu Katonda wange. Okitegeera nnyinza okuba nga ndi mukkiriza naye nga ate tomweyagaliramu, naye nze mweyagaliramu kubanga I've seen him get me through a lot of challenges. Era challenges zange zonna nze nzikuba na Katonda. Ate leero oyinza okuseka n'ogaa nti Maureen alabika bimulemye. Nze nkugamba bugambi watch Maureen. Because I'm still ku maviivi gali. Nze nkyakola ki? Nkyasaba. Because I know victory belongs to me. Bwe nsinza mu ki? Mulamu. So, ekyaki yange nebeera bwekyo.
mbadde mukulembeze waabwe w'abakyala mbadde assistant wa mukyala omukulembeze nayo nkulemberayo mbadde mu outreach project yaabwe era nga nze ngikulembera so ekyobukulembeze kikyaliyo ne mu small communities era ninamu byenkola byenkulembera so era ne mu Uganda Boston Community Association ndi ku kakiiko ka immigration era mu bukulembeze obwo so neyagalidde mu bukulembeze kubanga that is I'm influential to people era mbagamba nti no tukole kino and if at all my idea yes it's not bought or bought era still my ideas are penciled in and also penned in. At least I brought in an idea. At some point, it will matter. Era tumaliza nga concluding ya today. Kakati nzija okutegeeza nti no bwe natuuka nga mmaze okumaliza nenzija mu 2016 ningamba ninokola ekintu ekirala I have to do an LLM kubanga bwe nasoma criminal justice bangamba it's not si masters y'amateeka ate nga nina okufuna masters y'amateeka nsobola okukola bayawan kakati ninga ngenda jijjawa ate namala dde okukozesa ssente zange with criminal justice naye je benefits ezirimu bakwa ne education nga omazi you can go to school again nenzirayo nensaba ki education yange eyo era mu mateeka nenkola LLM mu Northeastern University wano mu Boston, Massachusetts. And graduating, I was very proud kubanga it's something which I had now is in my pocket. So ngamba ngende nkola doctorate. Kankubuuza who is behind all these education achievements of yours? Akuteka mwenye nti kendo somenekano because sometimes setuyinza kukikola feka. There must be somebody akugamba nti nekano gye osobola okukasoma asiimwe nekalo osobola okukasoma anti kugambe bamenta bange bajjukira benkugambye abo bonna bamenta there is one there is one nenze omuntu asinga okumotivating ye mama wo yes mama bobanga gyoli owulira she pushes me to things era ne juzi yampaddeyo ka program nakalabe kali ka Harvard nemugana naye mami let me pause a little bit. I need to pause. But in life you have to pause a little bit. Really, kankawo omuntu omulala. Okitegera naye omuntu oyo naye akola eki? Naye nga akanjagaliza nemuga tukole now let's move this journey in a different direction. Kubanga twachivinze bye tukoze eki bye twachivinze. Kati leka tugende eri. So mama netuvaayo nenzija achivinga era ntukisanyukiramu kakati on the journey jendiko yagenda kola the bar yawan ye journey yange jenkola ki jendiko era striving for kakati and I'm sure you'll achieve yes it. And then I will achieve it era njikoma wana nenkugamba nti journey yange we'll be very glad to have you here. We shall celebrate here. Yeah, kakati where I am, ntino obulamu nintandika okubeera ntino mbukyusa mu social status nabo nembukola ki nembeezaayo ka check mark nenzija mu education nenkolayo check mark nenzija mu kuzaala nenkolayo check mark kakati nembeera ntino sina leading abantu bange okitegera into things wanjagala tugende ebyo byonna obikoze obifunye you as a person but you have been here for a while nga wajja mama nga waali nawe nojjanga akawala akato okulidde wano byonna obikoze twagala okuinspiringa abakulabirako batoobo bawala baffe nga bawala bange abakutunuulidde kikyo inspirinza abawala abo abawala bijemba inspiring inayo bokutte ku mukono nabagamba jangu wano tukole bwe tuti tugende abawala abasiga inspiring I made sure that they stay busy abawala ekisinga tuleetera emitawaana kubeera nga tuli idle bosa tukola nnyo wala tukola nnyo netukole netuli neyete abasinga tuzo kwemalya mbipakasi abasinga no tebemalirayo nosanga abawala abatakati nze wenjagala abawala abato
abatemalidde mu bipakasi gye bali abatunulira future abatunulira future bwoba bweyagala those ones I can work on them leka ntandike ne bana abato abatayagala kukola kintu na kimu tubasanze and those are the ones ze benkwatira ddala ku mikono kubanga bano abali mu kipakasi nga bakola they have goals bakiri bakola balina goals naye osanga ono ng'alina goals azituulidde ali mu wasting away social life evuse social life party after party you know party after party gundi yaliko n'omugamba gundi get hours ogambe nti eno hour 1 hour nja kubeera mu kinyumo eri hour mba nvuddemu mba ngenze kukola kino likiri you can find Maureen everywhere but Maureen is there for 30-40 minutes. Yes, there's a reason and then go to another and then go to something else kubanga ekyo tekigenda kuntwalira ki budde ebitalina amakulu tobiwa makulu kakati abawala abo abatonze kyensinga bagamba era nembalaga road map yange ti I've ever been to club I've ever been a warrior but I woke up ningamba bino byenjagala so I always tell people so konkubire kyoyagala I'm not going to sijja kuteekamu kyange I want to know what you want kubanze kyenjagala kiri different ku kyoyagala but then I give you the motivation eyo springboard gyogenda okuspringingako obuuke that is what I give people odde ku the step you want so that motivation bwe njikuwa and then you don't spring on it munange katemba sina ngeri ki gyengenda kwongerako inspiring mbangezezaawo so abala abasinga have made those community areas where I've spoken I've been guest speaker nemba motivational speeches nenkola Facebook lives for them to know we can achieve it regardless of where we are okusoma nemba gamba abamu where to go look for colleges where other people have done the prerequisites in order to enter into colleges what is needed kati nga nina mukyala Helen Ziwa omukyala oyo she can direct you in different areas zoyina okubeera ntino ogenda your road map kati the road map yange wendi wano I need her more because ye ne mukyala era nja kudayo mukyala Florence Kimera yakajja naye she's in my road map because one of the challenges zenina mukyala Kimera agimala one of the challenges zenina mukyala Ziwa asobola okukola ki okunyamba mu road map those are the mentors kakati nze nina eyo one on one gye nina nabo zembera ne bana abakyala balina challenges abawala abato nange nfuna one on one nazo nga bano ebanzimba nange we nina okukola ki okuzimba bannaawe so that is how we network as women so that ozimba munno nga te naawe ofuna akola ki akuzimba because tewali kamalabe nakati nabo ojja babuuza ate nabo balina abazimba so that way we go on nga buli omu akola ki ayamba munne to get where we supposed to be kubanga okutuukayo si kyangu there are the challenges zogenda okuyitamu bagenda kuboxinga left right and center naye have you stayed focused kubanga kyoyagala kyogenda okutuukako naye bw'onoobeera nga toli focused ate nga tolabye ba mentors you're not going anywhere kati abawala abasomye nga bali mu bipakasi tufuba kulaba nze kurange kyenfu okulaba is the status status yabwe wano eri etya era kasabira basomye balina ebbaluwa zaabwe naye balemedde ebipakasi bya bulijjo nga tunoonya ngeri ki kyovulaba nga tunoonya what are your dreams your vision and dreams sigenda kukolera ku yange kubanga tuli different your individual dream ojja kusanga oli ayagala kuba engineer kiteekamu n'obusobozi bwe engineer omulala ayagala kuba nurse omulala ayagala kuba architecture omulala ayagala kuba banka omulala kakati nze kyoyagala okuba kyenkwa advisingamu era netunoonya n'essomero esobola okuyamba netunoonya biki bye weetaaga do you want to get a financial loan netunoonya newa financial loans zo gyogenda okola ki ozijja osobola okusasula how is your credit ebyo byonna byonna tugenda nga tukola ki tugenda tubinoonya so that tukukola ki tukuwa springboard for you to jump ogende wa gyokola ki gyoyagala and then
oloke fe tulisigala tukola because bye good luck. Good luck, because we want people to advance. We want people to excel. Especially as our community. Our community. Ate community yafe mukwano. Nze kyenjagaddeko I've gone, right now I always want to go into the young generation. Okubalaba. These young people have made me proud. We have pharmacists, we have doctors, we have lawyers. Ojuzi omwana wa mchala Gladys Muchibi was the first dentist. I was like, yeah! Nga sichirabangako nengamba man tutuluse ku edda radio. So we are getting there. Era abalamba later nembagamba nti bannange bana abantu can achieve it. Okitegera kati twina mchala Dana Basemira, she's doing real estate. Ujuzi wa Chaza Robina Nantale, she's doing real estate. Batunda Mayumba, how have they done it? They're flipping houses and they're getting good. Abachala, to me, program to me that is a blessing. Nze bye njagala abantu abamu balina obujja kubalala. Nabera onga gundi. I do not feel any envious on anybody. Nze mpulira essanyu. I like people in places of excellence. Okitegera nti bakole bagende maaso. Because I know nti bw'aba ali bulungi nange ndi bulungi. Because kakati tolaba nti oli bulungi ondese mu studio yo. Kakati nze Maureen waabwe nalibadde ntegedde ntya studio eno. Naye lwakubanga wakola ekintu kitono ekyexcellingamu kati ate nange nenkola ekyange neexcellinga ne tumeetingira wa mu makati. Kati ekyo, that is how we should build each other up. Tujewo okubeera nti otunenya gundi nti gundi asula eno avuga mmotoka bwebiti ebitebiyamba. Let's build each other. Okulaba nti no buli omu agenda kubeera wa mugaso eri munne. Bwema neetaaga dentist njagenda omwana oli Lilian. Bwema neetaaga okubeera nti no publicizing ekintu kyange nja kujjeewo. Okitegera bwema njagala ogenda nti no njagala muntu anzimbira njagenda noonye ki architecture. Njagala ndwadde bamutadde prescription sigitegeera pharmacist nenzija. Omulwadde nyini banaye nina ekintu ekintawaanya mu lubuto biki doctor nifuna gain. Okitegera ngate fena twemanyi okuba bukubi simu. Legal representation mulina. That's very those very things. Kwegamba tubeere ne community nga fena twegasa nga buli omu ayinamu omugaso and buli omu azimba munne. Kwegamba abaana baffe basobole okusanga omugigi guno nga guyina foundation etalina ko kimogo ne ogende wa mugundi mbulira ku gundi tonyumiza gundi sigenda woyo tokola I hate that kintawaanya era mbaga nti bannange ekyo toyogera bwotyo fuba nnyo okulaba nti okola ekintu ekirungi kikomengawo nawe nsanga abantu nga balina ekintu ekyamu kye bakoze ngama ekyo tojjukidde nti no olina okusigaza legacy. Nze taatange yaŋŋamba ekintu kimu fubanga nnyo okukuuma erinnya lyo. Your name is everything and my name is my legacy. So kakati nfuba nnyo okulaba nti no Maureen Asiimu Kalemba asigala Maureen Asiimu Kalemba nfuba. It is something I try as much as possible. Maureen, Imam. Mommy, I want you to talk about your husband and your family. Family yange omwami ye mwami John Edward Kalemba. Aina abaana basatu. I hope he's watching. Aina abaana basatu ebaama. Mwami Kalemba tukutumiddeko nnyo ssebo. N'agattako abange babiri so tuweza abaana bataano. So you have a family of 5 kids. Akola mirimu gye in transportation and he excels in it. Kubanga nze Maureen waabwe where I needed him he was there. Okitegera because nakajja mu America I did not know anything about transportation and I'm telling you buli kimu ekya transportation kye nali neetaaga he was the person who led me there. Era mu kulayira kwange era yantambuza downtown Boston kwa naye sigimanyi era nantwala bwe nalayirira. So he's very instrumental mu bulamu kubanga mwali mu bulamu bwaye as I'm moving in America. Kakati bwe nzija mbadde nkunyumiza abakyala. So you are married and comfortably
sitting in your home with the 5 kids. Abaana bata nina babiri bokka bentu I know, but you are 5. Yeah, we are 5. Abasatu buli omu alina family already. Yes. And at bulungi. Is a blessed family of 5. Yes. So that's it. Kakati mbadde nduwa bwe tumaliriza eby'omwami family oteredde bulungi na family respectable woman. There are challenges mu family just like everybody naye nezo tuzeyagaliddemu because they're building us. Okitegeera tetwagala agamba nti no it's perfect. The marriage hasn't been perfect for me. Perfect. Naye it hasn't been perfect for me. Era nkyogera nga sikinyumyemu. But it is a challenge that I'm facing and I'm loving it. Kubanga manyi nti at the end of the day ngenda kukola ki? Osigala oli mukyala. Ngenda kiwangula. Osigala mwami ojja kiwangula. Mu linnya lya Yesu. So I love it because a challenge naye ejja kukola ki? Ejja kutuka. Ate nfune smooth running. Kakati ekyo kyengamba nti no buli kimu ekyange kirina challenges era nziraba nenjitunuulira. Some people have it smooth mama nze nkubuulira mukama mulungi alina ebintu abamu n'otunula omuntu n'ogamba maani omuntu oyo yakikola atya nga kiri smooth. Tolaba kati abamu abandaba bagamba Maureen akikola atya. Maureen has had challenges. Maureen has boxed away. Maureen has hustled away. What you see is smooth running right now. Naye gomanyiwa that she can even have reached nkugambe ku mundu. I cried on the range naye ne maana enjiyitamu okitegeera. So you need to know that tewali kintu kiri smooth naye tujja kikola ki bimala nebigwa tewali kyalubeerera. Kakati awo netuvaayo. Maureen njagala ombulire ku oli musirikale osavinze in different positions in the U.S Army. Ojenyumizaamu kibiri byojenyumizaamu ate ne challenges ki? How would you inspire? Nze omwana wange I have 3 daughters. How do you inspire my baby akola law? Good. Graduating next year. I would love her to join the army as a lawyer, as whatever. How would you inspire her? Bwe tuba tuli mu army ba lawyers bali judge advocates we babayita. I love joining the army for young people. Era ba young people bona nze singa nayingira America nga ndi mwana muto. Every person yes mwagaliza okuyingira amaje. Waki? Because amaje gakuwa foundation. Kati feba foreigners we would not understand so much the American system okuja ngo yingide mu maje. The history is all there flat for you just to learn and internalize how the system whole country runs. Soko simbewa wakati atulaba mulonje sobola kuba essimu 781 5BM 3569 781 521 3569 sobola kuba essimu essaawa eno n'obuuza Maureen. Tuli ku wano wennyini ensonga abasinga obungi abazadde twandyegombye omwana wange ayingire amagye, omwana wange akole bw'ati, omwana wange akole ki career building. Ono we bamu ku bantu nga bwe nabagambye ndeeta abantu abasobola okuinspiringa especially the younger generation. Nze ayinza obutainspiringa nnyo kubanga aliwo ogamba leero wano wentuse ndooza kino kyenina so nga ate wadde naye ng'ennina era kyemuyigirako kyayinza okuinspiringa naye singa obukulu this young generation. Gwe osobola okuba essimu n'omubuuza olina omwana olina mukwano gwo olina mukyala wo olina brother wo kiki omulowooleza. She's a lawyer, she's a leader in our community, so you can call in right now if you have anything to say. Kumusiima, kumubuuza, anything to say. Genda maaso. Munnange amaje ngira ngenda kidda buli mwana omuto nali yagadde ayingira amaje. Abantu balina notion nti amaje gagafe Uganda getwaleka bakuba mundu babera mu nsiko and stuff like that. Welcome to the professional army where it's professional mu buli kyokola. Munange kankubuleko kubanga bw'omala okuyingira bw'otyo n'okola profession yo kati ogambe a lawyer oba oyinza okuba ng'olina nurse oba oyinza okuba ng'olina an engineer bagenda muteekamu engineering azimbire
army all the projects ezina okubeera nga zeetaaga oba army ina base gyegenda wa egende muzimbireeyo. He's gonna be practical muki yasoma. Nze nasoma mateeka ndi mu mateeka. In the army you find me mu mateeka. Eyasoma engineering ogenda musanga mu engineering. Eyasoma finance ogenda musanga mu finance. Eyasoma gondi architecture ogenda musanga mu architecture. Eyasoma nursing ogenda musanga mu ddwaliro nga ajjanja bafa abasirikale abalwadde okitegeera. So we are a profession. Ntindo tukolera ddala mu professions zaffe. Then netuvaamu netudda mu byaki mu bya military, which is field. Everybody has to do field, okay, because that's what makes you a soldier. Naye bw'ovaayo okola emirimu gyo, you do your job nga bw'ogyagala. Nkyeyagaliddemu because mfunye two of the both worlds. I have the military justice and then I have the civilian education of law. Ebyo ebintu ebibiri, it's a unique place. Bwe baba employing wano mu civilian world, they look at both and bajaagala nnyo because I have operational law. Nze kuyitako because I have both of the two worlds. Ate nga two worlds eyange in military eri advanced nnyo kubanga mbeera n'ekintu kinene, battalions, brigades, which I move with. So I'm more of a better manager than you. I supervise a lot than you. So I know more procedures, more steps to look at gwe abadde alina small management. Kakati abaana abo kyengamye ntino kyembayagalako bwe bamala, they do their 20 years. Jukira yatandise ku 18 or 20. Bwakolera 20 years ku myaka gyange aba ali retired. Ngafuna full benefits eza military. Wano osobola okusaba omulimu omulala nofuna another 20 years, 60 years. No be any retirement says. Exactly. Wow. Retirements biri atenga zona ziri full, atenga zona zikuyamba. Retirements oli bwaba kuwa 14 buli mwezi. Retirement. Ng'oli waffe Kampala sente mmeka maama? Ogenda zeeyagaliramu 10 buli mwezi. Ng'oli waffe oli ku faamu yo weeyagala tomalina kumanya kizibu kikola. Zijja buzi. Twice kati zirende 10 za ame. Jukira olina 2 retirements ne 10 endala. Ezigenda okujjira. Ogenda kubeerawa. Kati okyalina baana abagamba nti nze ninayo kana akange eno, kala akange eno. No, you are already straight shot. Okitegeera? Ame ina thrift savings, ina Roth accounts. Kakati ebyo byonna babikusomesa. Financing, how to bank, how to plan for your retirement. Ngezaabwe tonazikwatako. Nezizo ze bakuwa babeera bakuyigiriza engeri gy'ozitemaatema. Kakati ku 10 nnyazo osobola n'okufunayo endala. Which are the Roth accounts or ne thrift savings. Ezo zonna tuziyiga omwo mu military. Osoma bakuwa kyonna kyoyagala. Bakuwa VA loans. VA loan esobola ogikolamu business gy'oyagala, osobola ogifunamu ennyumba. N'okola loan for housing nga mama mukulu wange Robina gyali discussing about real estate. You can do that in your VA loan. It is a right for you. It's up to you when you want to take it out. But you're entitled to it. Kiraba? So kuingira amete tuina medical. Batujjanjabira ki? Bwerere ba veterans. You automatically belong to a veteran as long as you have been serving for a period of time, which is 2 years. Just 3 years? Yeah. Kasori enlisting award. Nga gomaze. Okitegeera. So kola okolerere obukadde bwo. The army is going to make you work for your future. So you encourage our Uganda kids kati omanyi nakijja weekyo. Yeah, nze buli muna Uganda asooka najja wano afuna ekipapula kye mugamba join the army. Ojja kuba tojja kuddamu kwejjusa mu bulamu bwo because it's a straight path for your success. Ne bw'olivaamu mu makati oba wa
you're going to still excel. Kubanga discipline gye baba kutaddemu, and the things that you've seen people excelling, they're going to instill in you something different. Ng'oli wanjawulo. Ate buli wobeera ewenjawulo, you make progress. And you inspire and you inspire others. Kakati kyengamba maama nti no, eyo discipline, commitment, dedication, you know, Army tulina values. Army takes discipline. Yeah. Bwoba togirina tosobola kutawaana. Bwoba tosobola kutwala order totawaana. Yeah, because they're going to order you. They're going to bull you. Yeah, it's not bullying. They're going to shout and make sure. You have to take it. Kubango manyurachi, those small details, both missing. But tuba tuli downrange. No missing on the small details. Okubisiza bano amasasi. Yeah. So you need to learn those small details. Jobalanga steps, procedures are very, very fundamental. Buza kubano, buza kumukuru wo. You know, you always have somebody above you. Where buzeko? Tomubuka, close until you know it all. Yeah, there are those smart people who are smart. Bamanyi tu bachimanyi nemukuru wa babera wa musingo kuchimanyi. But there's always one little guideline. Jobo okoze mama, jobo misinze. So always kubuuza omukulembezeewo oddangayo w'omukulembezeewo okumubuuza ne weebuzaako because ekyo kogenda okumisingako tiny detail kayinza mwenna okabamalawo, you know. So attention, tugiyita attention to detail. Olina okuba ng'ogirina attention to detail. Kwegamba detail yo ebeere nga ya mugaso esobole okutwala banno bonna mu maaso ereme kubaleka mabega bakole ki mwenna mutambule mugende mwenna bazikirire naye mwenna move forward. Nama enzijira mu kusavinga bwe nalanga community yange ekola ki eyina ekizibu. Nze ekizibu kye nalaba ekyo kyokoze savinze otya community mu bizibu byaffe. Bwe nali nga ndi mu community muno nga nkomyewo nasanga nakomerawo dda ku UNA eya 2016 era nengiperformingiramu era nengiyingiramu. Bwe nagiyingiramu nalina omwami yali ava Philadelphia and somehow nali ku airport and ended up with him. Nanga ngenda mu UNA. Banga nti no ngenda mu UNA ne mugamba UNA eri wano downtown leka nkusuuleyo because mbadde wano ku airport. Ne mutwala okumusuulayo. Bwe mutwala okumusuulayo ne musanga nti n'omwami ono yasasula dda 6 months out ebintu bye naye nga tebakola ki naye nga yasasula dda 6 months out naye nga tebamukwa ticket tebamuregisteringa talina kyalina. I said, what kind of leadership kino gye tulina? No, this is a no-go. Tulina okuyigiriza abantu baffe how to lead. Kubanga we are the professionals. Mwe tuli mu kifo. Ate tetwagala kukola ki? Kukulembera in the right way. Twagala kukulembera ng'eri gye twava. Mpisaawo, you know. Bintu byanyakumanyi biki that kind of leadership nga tenkolera. So when nasanga omwami oyo ne bamugamba talina kintu tasobola kuyingira ku booti yasasula booti biki ne mugamba nze kyovolanga ebintu ebisinga sibigendamu kozaaga ebintu byakubeerawo nga I have to ndi musinkagano. I want my things to be given to me ahead of time. Nemaya katiketi kange wekali awo kadi yange gye bampise ku mukolo gwo weeri awo njagenda ne kadi yange ngikulage ompiseewo. Then there be a fact that nina okujja ate nkugaye maama gundi yaŋŋambye nti ate nkugambe kyokka ate nga wasasudde ate gundi ate agambye gundi ate gundi kati ne buli omu n'atandika okukubira munne essimu just to inquire. To me that is poor leadership. So nensalawo from omwami oyo n'abantu be nasanga awo bonna nga babamye tickets za boat cruise. Ninga ngenda kwesimba mu organization eno tugitereeze kubanga eyina okubeera nga eyina loophole somewhere. So nembaga nti nanja when the next elections zibeerawo ngenda kugenda ku ezo elections nsobola okulaba nti nonkola ki nyamba abantu baffe kuba they want to enjoy, they want to party and everybody does want to enjoy. Ne organization eno kiki kyereese mu community yaffe
omuvuyo gugwewo. Let's enjoy the organization because it has a good goal. Goal yabwe nungi, theme yabwe nungi, but the way it's being run, it was run to the ghettos. Okitegeera kati ne tusalawo tino ne trying okutandika okutunulira abantu who I know are leaders and who have led before, but tutandika okubeera nga tuli ku platform ekolaki etegeeka. Ani yantuukirira? Dr. Kauma ne mwami David Makumbi ne Gerard Mutyaba be bantu abantuukirira. Abaami abo basatu ne bansaba nti Afande, kuba nze ndi afande wammwe wano erinnya eryo sinze nalyewa. Afande Momo mwe mwalimpa bwe nakomawo bwe mwampita afande, so I adapted the Afande name for my community and the love they have for me. So munnange nenkolaki ne banga Afande tukwetaaga, ne baga nyinza okuddayo for tour. Mbadde nyagala tour yange waliwo ne banga tugumiikirizeeko otusavingeyo at least one term. Nimbaga nja kubagumiikiriza nga n'amagye gangumiikiriza, but nina amagye goyinza ogaga nti gajja kugumiikiriza, but when they need you you're gone. So nimbaga tubeere nga tusaba in my time gye nina okubeera wano baleme kunkolaki kumpita. So nimbaga then I'll come in and serve. Nimbaga twaga oserving ku executive, nimbagamba nedda, you cannot serve up nga tomanyi down. Okitegeera kubanga olina kutandika ku grassroots. Nze I believe oyo mukulembeza agenda akula because organization yenyini otandikira eri kati ate onotandikira eri waggulu ate ebintu so nenganyaga kutandikira ku low level kwe mmanyidde abantu ate nabo ndabe how they run. So tusanze ntino wano community yaffe nenjiga ntino kagama yuna tesobola kustaninga yokka, erina okustaninga ne AITV, erina okusaninga ne Radio Uganda Boston, erina okusaninga ne Uganda Boston Community, erina okusaninga ne Catholic, kwegamba which bebantu which other leaders never embraced. Okitegeera nga baali baagala kubeera bokka because they have the money. So nze nenzija ninga tujja kubeera n'abo ba local chapters bonna naffe tuyingire omwo. Whenever they have a function, they would tell me, and then I would avail myself and my team. Ku team yange ya Uganda Boston Community Association ninako mwami Benado Chizito Katende Benazo abeera mu main. Nina Vice President Kennedy Dumba abeera wano. Nina Olivia Nambi Secretary abeera wano. Nina Aisha naye abeera wano Namiro. Nina ne Nalunga Rose naye abeeramu. So be bantu benkolagana naye nagambye nze si leadinga bwomu era tonsangangako ntino ndi leader kamala byonna. I lead with a team. So everything is era bw'obeera nga otambula naye nga siri mu team kati eyo team yange ya New England. Bwe natuuka mu so you are Linda Katona, you are Moyuna, you are the leader of the New England region. Okay, you have regions in Yuna. In Yuna. Kakati ife region yaffe erinamu Rhode Island, erinamu Maine, erinamu New Hampshire, erina Vermont, naffe aba Massachusetts. And Connecticut maybe. Connecticut bagiteeka mu gundi. Another region. Those are our regions anyway. That's New England. So in America, New England is broad, including even New York and everything. Kati, since it was broad, nganene, for bano bagitimamu emirundi ebiri. So kati nze ndi mu eyo region enesooka ya New England. So nje yagadiddemu nnyo because most people are developmental. Bantu bayiiya. Bantu baagala okubeera nti they are independent financially, business like, ate basomi. You know? Ate ffe tulina amasomero, ffe tulina amasomero amalungi in the nation. Ffe tulina eddwaliro eddungi mu nation. Ffe tulina naffe kennyini ffe ababeera muno ffe tuyamba abantu mu regions endala to develop batulabirako. So I love my community. I really love my community. Ebeera eyamba. So bwe namala okufuna akalulu ne banteekako nga New England ne tugenda mu council. Mu council omwo tutulamu bonna ba region representatives. Era ne nnyimirawo okubeera omukulembeze mu eyo mu council. Ba council ne batulonda era ne bannonda okubeera speaker waabwe. So ndi madam speaker mu council. Abamu bampita mama council. Ya Yuna.
era abamu abakulembeze bampita mama council aba bampita madam speaker. Tukyali ku kyayuna ekyo. Nenyabo. Yuna kibiina ekitugatta nga Ugandan in North America, that's U.S and Canada. Kimaze emyaka mingi nnyo nga weekiri. 32 years. Yes. Tugambe emabega kyalinga kirepresentinga ebirowoozo oba n'embeera z'abantu abali actually who live in this place mu America, North America and Canada. Naye we byajja bigenda nebingiramu ebyobufuzi obimanyi. Bagamba yuna movement yabitwala kati abasinga obuyi ne baddukamu naki dictation eva Uganda okubalondera abakulembeze okukola kino kati gwe yagendayo ku lw'abantu nge sentiments ezo weeziri ekibiina kino bizibu ki byosanzeemu kubeera nti olwaninga ate abakulembeze Museveni yadde ne yeewaana muwala wange Nairobi yawangula yuna twagitwala n'Abamerika ffe tubafuga from Uganda nenga teffe tugamba nti ffe abali wano ffe tumanyi ebizibu byaffe bye tuyitamu twagala abakulembeze abatutegeera kati gwe nga omuntu w'abantu ate ng'oli mu America and leading from the U.S Army olaba otya o conflict tiwo Uganda. Yuna kibiina tekirina party. It is a non-partisan kibiina. Asinga omuntu bagamba kya NRM. Tukiwulidde era nze kankubeko wano ku New England Yuna does not tewulikika bantu bagikoowa ne bagigoba okitegeera era nkyogera kaati era mbagamba nti manyi twagikoowa but we are bringing it back and once you associated with Yuna bagamba oyo wa NRM naye ffe tugikomyawo okulaba nti no y'abantu. That is our fight. That is our challenge. Okitegeera tugikomyawo to that base gye tubelievingiramu nti y'abantu terina kubeera in any party. Uganda North American Canada. Yes. Temulina kubeeramu ki political party. Era ekyo tetukayaniramu era tukirwaniramu era it's one of our goals. Are you think you're going to achieve that goal? We will. Yes, your challenges nkugambye ojjukira mbadde nzija nkunyumiza challenges. That is our challenge. Gye tulina okulaba nti no tukola ki? And Museveni takyaddayo kudictatinga tujja kutuuka kubanga tumanyi nti no ffe Yuna omulamwa gwe yateekebwawo mulala n'omulamwa gwe baagala ogitwalamu nagwo mulala and we are going to push for mulamwa ogwasooka. You think we are going to go back to that mulamwa? Tujja. Ate era twatandika dda kubanga we have seen it work. Ate era kati Yuna weetuuse it's all encompassing, it's international. Okiraba twagitadde wano virtual convention wagirabye. Everybody watched Yuna. Temwabaddemu NRM, temwabaddemu People Power, temwabaddemu DP, twabadde tuli Uganda North America and Canada nga kyetu project nga out there. So Yuna egende ekola ki achievinga omulamwa gwakyo and twagala okugibrandinga ebeere economical developmental ereme kubeera y'amasanyu gokka nti mpaka bbiya nyweko tugende wali tukube endongo and which room is so and so ngende musansinkaneyo those things netukola ki twagala okubiteekawo nti no it's a day or hours achievement naye ebisigadde bibeerenga biina kyebiyamba mwina kyetugenda okuyigamu kina kyekiyamba nze kubanga NRM MPs coming here batugambe ki to throw man around naffe kenyini tulina bye tubagamba. We have things to tell them. We have things okubalaga nti no bye twagala okukolera ensi yaffe. So that kind of Yuna gye twagala okulaba and it's the Yuna gye tulwanirira okukola ki okutuukako and we shall get there. Whether it is through Maureen, whether it is through anybody. Era mbadde nkugamba mu council omwo nkolerwa tukola n'abantu 17. The people who I work with and represent who are under my responsibility. Kubanga bubera leader wawe babera under your responsibility. Mu team yaffe, as I told you, I work with the team. Nina deputy speaker Mr. Albert Bakasara abera mu Maryland atula mu DMV area. Nina Mr. Secretary Mr. Mike Mukasa atula Houston, Texas. So benkolagana nabo mu team eyo to lead the council to achieve its goals. Council yaffe ekoze goals nnungi nnyo. We have seen progress. We have had ups and downs, challenges, but it is a beautiful council. Mulimu beautiful brains, moving Yuna to greater heights. Kwegamba
mweraliikirivu n'akatono yabwe buli lwempulira aba council siri mweraliikirivu n'akatono because I know every councillor in there is doing the right thing. Aliwo okuyamba era atalina kintu ky'amakulu tumukubira ne tumugamba nti gundi pick up. How are you going to fight this money thing? Money eyo tugifubyeko guno omwaka eyo money teyakoze okimanyi guno omwaka ezo sente tewali yazikozesezza okyo okimanyi katatoga omwaka manyi nti batuwadde kanso mwetuli batuwadde sente naye zakozeewa nowhere gyeziri intact. Okitegeera kati mama kyevanga nti turwana there are challenges but we are getting somewhere. Okitegeera tulina kyetulaba mu maaso and tulina kyetulaba kyetwagala okwachivinga. UNA is moving better and greater and it will do good. So ogamba bannayuganda baleme kuggwa amaanyi tebagwa amaanyi to come back to UNA tukole ekibiina kino so that kino ekibiina stands as the ground for us to ever be proud of something in America. This is the organization. This is what we are going to build. Ngawo abantu babagamba nti tweyagalira mu U.S Army. Twaga tweyagalire mu UNA. Nga it's our army. It is our arsenal. It is everything that we believe in. Kyekyo kubanga ekibiina kyaffe bwenna fena we belong in there. Era ngamba abantu ntuno ba registering okitegeera ba joining kino ekibiina kibayambe kubanga omanyinze Morina I can have my ideas. Nze kasi njagala bayuna leaders era nakyogera mu speech yange to the whole AGM to have a one-term leadership. Lwaki oba ya myaka ena ebere one term tomorrow nze emyaka ena nruli nze nvuddeko kubanga manyi nti waliyo omukulembeze omulala ansingako naye je abeerewo ate naye akimproving n'omulala je abeerewo akimproving. This organization will see progress. Naye tubeera the same line of leadership for 30 years. The same chain nti gundi Morina alese muganda we gundi ne muganda we gundi oba simanyi kazini we gundi oba gundi then we are not moving. Kati ekyo kyetukubirira okujja mu UNA. We found a rotten UNA. It was rotten. But we have tried, and that will come out later, you know, as we continue in the campaigns and as because it's a campaigning year. Ojja kubiwulira, era ojja kuddamu tu hostinga owulire, you know, how we have moved in that way. So we are proud of what we've done because we get into the virtual convention. It wasn't supposed to be there, but it's something that was done. It was one of the challenges that we overcame. And we had that most successful convention because of being focused and determined. So this year, tewaliwo nga yuna bulijjo bwebeera but whatever you did, do you think you managed to reach out to Ugandans in North America through whatever you did for this year? Because usually it was holding convention abantu ne bajja in hundreds and celebrating and Mama katinga we tuli wano. So do you think you reached out to people to get your information, whatever you think of UNA, out there to the people? Yes, and more so in different countries. In fact, we have a feedback from the ambassador. Ambassador kisanyikira nnyo n'agamba nti alabye UNA reaching Asia, you know, reaching Middle East, reaching areas that amanyi nti no UNA will ever be there. So people now have a different picture than a picture erije twalina. We had a terrible reputation. Naye yes, kati agenda ya NRM tena we alabikide. You know, we were trying to show you that there are some good things out of this organization. We can rebrand. In fact, UNA are running the rebranding and redeveloping. Which motto we stood on? Yabi say muyuchi muyuna, because we are able to bring out that development, that educational piece, that rebrand. Jetwagala okuleta so netukulaga. So UNA jenjagala in future to me jenali yagadde okulaba is a hybrid. Ngereta this virtual format nereta neri party format nebi marrying. So that omuntu watukira mu party after party aina kyatadde mu
mu butwe okitegeera ataba mulungi tuli omukyala Maureen Afande Momo bwe tumuyita naye nga mukulembeze she's a lawyer gwe wenna awulira nti olina ekizibu olina kyeweetaaga okumanya naddala mu byamateeka oyagala ku mwana okumuyingiza mu U.S Army be bantu bano be mbaleetera okubeera nti they inspire especially our young ones. Sobola tukubira essimu osobola omunoonya you can reach out to AITV nobeera nti tusobola okutuusaako abantu nga bano nze nsobola omutuukira bulungi nnyo ne mugaa nti omuntu ono yeetaaga help naye nga muwulidde mukulembeze muyuna kibiina mwakikoowakowa dda nti bakibba bakitwala ne bakyajja ku bigendererwa ebiyamba omuntu wa America nekigenda ku kibigendererwa ebiyamba owe Uganda kyageze tugamba kati nti they are rebranding naye nga tunaatera okuteekwa ku ntandikwa y'enkomerero ya programu yaffe njagala bw'oba osobola omukubira essimu dakiika entono ennyo esigadde oba okuweereza text tubeera live ku Facebook every Sunday 7:30 to 9 ye programu yaffe eno the journey osobola okutuweereza email osobola okuweereza ku text yo wadde ku WhatsApp nja kuba nga ngisoma Maureen akulaba ayagala okumanya what's the future of where do you see the future of our Ugandan community tulina bitusoomooza bingi ffe bennyini ng'abantu Maureen tayagala Dorothy tayagala Maureen twefitina twewabira tukola biki naye nga ebyokuggwako okwemanya nti simanyi kaani kemanya akajobu kemanya otuwa magezi ki kasinaddayo eyo kanjaga okutegeeza one of the things byadombuza bye nakoze nakola immigration desk maama mbeerayo nagikola mu nyumba yange because natambula mu community nga buli mwanga nti basobola okuwa office naye nsanga nti no people promise naye tebatuukiriza so I decided to open it up in one of my rooms now. So I check on people and then nimbatereza nimbagamba where I refer them to the right channels. Immigration. Yeah, the very right person I need here. Ekintu kino nakisanga wano mu community yaffe nga kiri rotten. Ng'omuntu ali ku munne kumulyako ssente tabuulira munne kituufu tamubuulira kituufu tamulaga wawalina kwata kwegamba kintu nekinuma nga ndabye dda abantu bafa oli yefula mugezi nnyo nti agenda muyamba namulyako ssente abakyala ne babakozesa abakyala babakozesa omusajja najja nakubeera akwesibyeko ate n'amala n'adduka kubanga afunye empapula ze kyeyajja okukola ebintu ebifaananawe bityo we have seen it all. Naye nze Maureen bwe nakomawo ne ngamba manyi abantu baffe babonyeebonye nnyo nasoma kaŋŋenda ensoma etteeka lino ne ŋŋenda LLM yange ne majoringa mu immigration law nsobole okulaba nti n'abantu baffe bano nze nga ndi muntu w'abantu am so much humanitarian than ekintu kyonna kyonna ekirala kyovulanga buli kimu nkola ndaba omuntu wa bulijjo atuuka wa to the success kuba nze mbirivinga ndi muntu wa bulijjo era oli bw'atandika okuŋŋaanya ajja nkuba ebitiibwa byange mugaa nze ebitiibwa byange g'obimanyi nze ndi omuntu waki nkugambye oli owaki owekeesa ebbiri ojjuka ze nkugambye n'akaana kange nga nnyingira mu ki mwameka. That's how I always take myself. Setwala myself nti I've attained it all kubanga nkyayagala okufuna nkyayagala okufuna ate era so abantu baffe n'ensanga nga bali rubbed the wrong way in immigration. They have been used so much ate nga tebamanyi. So kakati nze mbeerawo era ngambe essimu yange eri open era abantu bankubira era abantu have referred them. Juzi era mu yuna muno nakola immigration what is it called immigration forum ne Madam Vice President Mukyala Lydia Natoro nampa omukisa nembeera able to bring on lawyers. My mentor was there ne ba lawyers abalala Mukyala Shepero Agnes Kaziba ne Mwami Laban abeera mu Texas is a Kenyan lawyer. Now we have formed an immigration community referral group. It's only for lawyers. Bw'ojja n'ondeetera ekizibu kyo kikuba kuli ku immigration referral group and then a lawyer picks up your
ali mu field asobola okuyamba bonna bali mu field eyo. Okay. I don't bring in a lawyer nga tali mu immigration. Alina okuba nga akola ku immigration, so it's an immigration referral group for communities. Okay. So bw'obeera wadde oli mu Texas nga nti munnange nina omuntu mu Texas agambye bwati ne bwati nga mwami Laban ayagala omutwala, nina omuntu mu DC or New York mwami Tamale asobola omutwala. Tamale Kala is in New York. Bwemba nina omuntu wano Massachusetts, Melan, Agnes ne mwami Godfrey Ziwa basobola omutwala. So I'm building that network. I'm bringing in all immigration lawyers babeereko eyo chat group. So bw'obeera n'ekizibu, I just plug it in and then refer you. Plug it in, refer you. Sente zo ze ziyinza okujjamu nenze mba nkufunidde wa the right direction. Ekkuba ettuufu ate era ne bana abatubonyaabonyera balya ssente. So we have that already group formed after the forum. Forum eyo yennyini abantu bafe abo bennyini twabafuna. Era tuyina bw'obeera nga waakajja nga you're really struggling oyagala okurelocatinga, tuyina places where people are relocating to. Okay. In fact, kati mu Colorado, tuyina Councillor Teafa. He has a 90-day program in Colorado. Jo twabadde tuya ku Sava Karim. Sava Karim is a radio talk show. Etuyamba fe Bannayuganda to air out councillors. Bannayuganda representing different areas to air out what we do in these regions. Okay. Twasanze ntino yesterday mu Seattle Councillor Ganafa yatugambye ntino eyo bayina emirimu. So bw'oba oli Munnayuganda ng'obeera mu Boston toyina mulimu oli stuck. You can help them move. Yeah, we can help them move to those places. Bafune emirimu. Ate nabali bonyini kubanga Bannayuganda tebamanyi. Bo bali wano balowooza nti everything has to happen in Boston. You don't have the information. That's why abantu bayinza okugamba nti lwaki she keeps posting. Lwaki she keeps being on different forums. Because I'm looking for information. Knowledge is power. Power, yeah. Everything is power. You know kubanga omanyi, keep yourself informed. Otwale banno mu maaso gwe ng'omukulembeze. Toweekuumira mabega. Ogaye nze nkulira bukulizi. No. Look for your people. Nga tolina ky'omanyi. So try to get them to move into the right direction. Try to get them to be focused. Try to get them okubeera nti no bagenda Bannayuganda kati abaakayingirawo. If at all they have not gotten jobs, wano there are areas I can refer you immediately. Nenga ntumanyi Boston jife. Genda wano. Newali ogende ofuna obuyambi, you are just properly. Okiraba tulina betujjeeyo mu makomera. Yeah, tulina abantu abavuddeyo mu makomera. Tulina Bannayuganda bafe abasibiddwa mu nsonga ez'enjawulo. How does your organization work? Council bajjamu, they've come into the prisons. Bagenzeeyo to get representatives. Tufunye n'aba pro bonos. To just help out in these areas. Government esobola okuwa obwabwe naye ate ne tufuna ne pro bono omulala. There are also those okutegeera amakoona gaffe. Yeah. Mukyala Rosette Seranga is also another person who you can come to naye kwali ku forum yaffe eno. So nkutegeeza Munnayuganda ali wano era ali eyo naye ng'oli mu diaspora toweenyooma. Tobunda kunoonya buyambi n'obeeraawo neweezinga. Ekintu ekyo sikyagala era nsiba nga toweezinga. Do not look at yourself as a failure. Do not look at yourself as olemeddwa. Tolemererwa. In that challenge, use it. Kuba ku masimu, noonya ku bantu. Eno diaspora gye tulimu eya today. Si eya diaspora gye twasanga nga tujja. It is enlightened, ina information, ina knowledge, egenda kutwala maaso. Ye diaspora gye tuzimba, ye yuna gye tuzimba, ye communities ze tuzimba, gye tulaba nti tuleeta abantu mu maaso. To move, that's my passion. Buli muntu alina okubaako kyakola. Buli muntu alina okubaako ekyomugaso. Buli muntu alina okuzimba munne. Politics aside. Nga tumaliriza. Tetuyinza kuva wano funa tuli Bannayuganda nga twogedde ku politics. Naddala eri ewaffe Uganda. Wano we tuli nawo tusobola okwogerako naye byano byo by'amateeka bitambula nga birina okutambula. You have your choice, I have my choice. We just go vote. Ebintu ne bitwala nga bitambula. Tebiri mu makuli, tebiri mu bulipo. Njagala twogereko Uganda. Dakika ntono nnyo esigadde mu program. Where do you see Uganda 2021 according to ebiriwo? Tumanyi tulina gavumenti emaze mu buyinza emyaka 35.
etayagala kuvaako, omukulembeze tali ready kuvaako. Asobola n'okukyusa constitution yonna ekidde mu feva ye, oba emyaka n'agikyusa, oba ebisanja n'abikyusa, simply because ayagala okusigala ng'afuga. N'abo abamugamba nti beerawo. Tumanyi nti Uganda yensi erina population eri 85% is a young population. Abato abasingo 85% of Ugandans are under the age of 35. Abawulira nti bakooye, abatafiiriddwako, abali mu mbeera embi ennyo nti basoma ne bamala nga tebalina mirimu, tebakola, bali mu mbeera ey'okweyiiya. Be bagamba nti tukooye. Naye ng'ate the 10 or 5% abakadde bali mu kintu bagamba twafuna ekintu kyaffe tugivaamu kitya. Kati akalipo kali awo nti bano balina emmundu, balina ne ssente, naye bano balina numbers nti Uganda yonna eri rape. It's like a time bomb. Rape for change. Where do you see Uganda 2021? Uganda 2021 era nga bondaba bwenti yakusabira wenkubidde amaaso bwenenkola bwenu yakusabira. Uganda yaffe eri mu katyabaga akanene akanene. Naye nze mbirivinga nga ngamenzi am a humanitarian and obulamu bwange bwonna bubirivinga muntu wa wansi, kubanga nze I believe nava wansi to attain wherever I am. Siava mu ggulu eri. Omuntu alwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi, nze will always have my vote. Nkitegeera. Kakati omwami obukulembeze ate nkugamba enoga nti ne mu UNA nze I advocate for obukulembeze obuli rotational. Omuntu alina okuvaako, omulala aveeko, because I believe buli omu alina kyayinza okugasa. So I don't believe in stagnatic leadership. Mba ndaba nti no tetulina tetulaga ekegera buli kanaku kana akamulika ogenda okusanga wano from ngono omwaka paka luli. We need to move this verse. Tuleeteyo ekintu ekirala ekirabikako buli hey, you change your studio, you know. Erabika kati ya pink, kati ya black, kati ya chi. We need to change. Leadership has to change. Stagnation leadership does not take nobody nowhere. So a mere fact that Uganda tenakyusa leadership tuli bubi. Leadership has to change. Evolving leadership yeyamba. Era ne Abamerika bano balaba emyaka 8 bwoba oli aliidinze nnyo alina kuba ne terms bwe ziggwako tolidda. Ne waba oli mulungi nnyo. Ne woliba kitwagala no President Obama talidda. So Uganda should adapt the same. Tubeera muno mu nsi zino nze njogera kati tubeera mu nsi zino. We do not adapt to their ways. Kyokka ate tuzaagala. We emulate them. Different ways. Baagala okubeerawo. You know, but we never adapt to their things. Tuyige ebintu bye tusanze muno and implement them. So omwana omuto oyo ajja, I really support him. Kubanga nze kurange ndaba he's bringing in change. Ate naye njagala afuga ekisanje kye nga Mandela bwe yagamba nti nze bannange nkozeeko bwenzi n'omulala gye. That is the leadership I want to see. Naye bw'aba tagiina era nja kugamba nti seetaaga because n'omulala gye. It has to be recurring. Kubanga buli muntu yenna atondebwa n'ekitone ate era waliyo n'omulala amusinga, waliyo n'omulala amusinga, tulina okubeera nga tugenda. So ye Uganda nze gye njagala. Uganda ya kaakati ekyantabula era ngisabira buki busabizi. Yeetaaga ssaala. Yes, tweyanzeege atulaba omulungi, tulaba butukana ssaawa ziba zituliira empinga. Omugenyi waffe Afande Momo. Gwe naali eyo njagala okwebaza okubeera Afande Momo. Njagala oba bakulaba akalowooza akasembayo nga bannayuganda naddala abali wano mu diaspora. Bw'okulembera nga UNA leadership ate bw'olina mu community wano mu Boston. Kikyotugamba, kikyotulowooleza. Your last word to the community. My last word to the community. Community mbasaba bannayuganda ffenna twagalane. Bannayuganda ffenna tuleme kutunuulira each other as a threat. Ate tubeere focused. Ekyatuleeta
ekyakuleeta ky'oba okola tonoonyereza. Be committed ku kyakuleeta, be dedicated ku kyakuleeta, be motivated ku kyakuleeta. That way you will excel. Excellence tevaamu teri handed, tewali ajja gikuwa, ojja gikolerera. So abaana abakula mbasaba muwulirize bazadde bammwe because they have the experience. In Holland tosobola gibeeramu kubanga nazaalibwa muno ate bazadde baye tebazaalibwa muno nolowooza nti you're gonna be a different person. You cannot. Bazadde wadde tebazaalibwa muno, they have ways and instruments for you to use to achieve your excellence. Gwe gy'obadde olowooza nti you know it all. The other people will direct you and make you better. Kakati Munnayuganda omulala ali already working class. Towereko eyo n'oga nti togenda kuyamba bannayuganda banno. Nkusaba okomewo ku grassroot. Oyambe Munnayuganda oyo who is struggling. Gwe kennyini tukufunemu naffe. Oleme kubeera eyo nga tetukufunamu n'omulundi n'ogumu. Oleme kubeera eyo ng'okola ssente zo ziyamba gwe wekka. Yamba omuntu omu mu community. Mulekeraawo okusponsoringa abantu eri e Uganda. Ne musponsoringa gundi yakoze Alzheimer's ayina cancer biki. Nga wano tuyina n'abantu baffe who need the same sponsorship. Naye ne mutabawa sponsorship eyo. Ne mugibabuusa ne mugenda ne mugiwa abantu abalala. Mbasaba ba middle class abachivinze abasomye ne bafuna kye bafunye. Mukomyewo ku ssente ezo. Mutweko mu organizations zaffe. In fact, mu UNA kati twatandika ffe ba council twavotinga for the community emergency fund. Bannayuganda abatalina mpapula social ne biki. Abantu bano aba middle class abakoze ku ssente zaabwe. Batuyambe nga batuwengako ku ssente ezo tuziteeko omwo. Munnayuganda afa nga talina bipapula biki. Community emergency fund yaffe eno esanga nga tulina already mu ssente. Tusobola okumuyamba omuntu oyo n'addayo eka. Ne tumushippinga paka entebe. Okiraba? Tuyinza okuyamba omuntu alina terminal illness ne tumuwaako kasente. Tuyinza okuyamba omuntu emmotoka ye eweddewo ne tumugamba nti tumurentingiddeko a week. Tuyinza okugaba. That is the community emergency fund gye tubuildinga mu UNA. Okitegeera that idea nagireeta mu UNA because nasitukibwanga nnyo abantu nga tebalina mpapula ate tebalina insurances bafuiriddwa. Tutandise okwesonda tuli ku GoFundMe page. Eyo GoFundMe page tugikole mu community emergency fund so that abantu bonna Munnayuganda ne wali bawa at contributing mu emergency fund ye bw'aba tasobola life insurance, and that way ajja kubeera assured nti alizzibwayo eka n'abeera nga tebamusondedde. So we are trying that method esobola okuyamba buli omu. Nagayenze nnumirira buli omu seenumirira nzeka. So yejo gyenjaba. So we ngambira bya middle class bano nabo batu investingemuko mu emergency fund eno. Baleme ku investinga tunoonya projects abaana bagundi simanyi gundi bana bateeka mu mawulire. We have ended up nga abantu basasula n'ebintu ebitaliiyo. Okiraba? And baba dupinze. So in fact all they had brought their money wano bali badde bayamba. Nze I don't believe in starting home. I believe in starting with where I'm at. Then extend my boundaries to home. Kakati Uganda omulala omukulu nga bamaama baffe mmwe ne balala, the advice gyenkuwa ntino mwewe nyini mwe mututeeka mu culture. Mutuyamba okutuyigiriza culture enno nefa. Because tugamba ate mwana mu America, ate mwana biki. Nga we have lost it. So elders should help us to get back our culture. Abamido batuyamba okuleeta bano abakoze ssente zaabwe who have made it in education batuyambe to invest in the emergency fund okuyamba omuntu wa wansi. Ate n'abaana abalala baleme kwegaya bamanye nti they should call up into the mentorship, into the middle class. Ebayamba okola ki okuvaayo. So that way bano ba youth abaana abato bawulirize nga bazadde baabwe. So that is what I live for the community. Tusobola okulaba nga community yaffe tugikuza. That way tugenda kubeera very very excellent. Nga buli omu abuuza
nga bwe babuuza where is Chinatown buli omu alijjanga mu America ng'abuuza that Yeah, Ugandan when community Ugandan what that community. Uganda where is that Ugandan community I hear it I've seen it on YouTube I've done it so nga okusinga okukrevuma obwevumi you know the Nigerians balina eyo reputation eya corruption n'ebiki nze saagala Ugandans nze beena eyo reputation nga tuwene reputation eya togetherness eya being lovely eya kumanyiganya ey'okubeera nga twesa kimu ate nga tutwala bannaffe muki mu maaso bebo bannayuganda era yeyo conclusion yange gye nnina message to the Ugandan community in the diaspora. Tuyanze gitumirako abantu nga babiri oba basatu bawulira abakolebwa. Oh my God, that is a challenge. Ntumira my lawyer friends and schoolmates that I went to school with in Uganda because they made me who I am today and they've done a lot to improve and mentor me. So mbatumira. Ntumira council leadership, never council members baffe bonna bali mu UNA. Tino mwebale nnyo kumpa mukisa guno kuba leading for the 2 years and I'm very thankful. Ate ne council leadership team gye nkoze nayo mbebaza Mami Albert Kasara ne Mike Mukasa at the same time ne Madam Natoro ya kulira UNA council Madam VP naye muteeka mu ekitiibwa ne ntumira the UNA executive nayo kulirwa Madam Nairuba Mr Secretary Lambert and Treasurer Nyinje the VP still Madam Natoro the directors too in there mbatumira the BOT the CRC ne DRC and the disciplinary committee and the CRC constitutional review committee. When I talk about constitutional review committee, bana ebirozo tebinagwa yuna bwe mujagala okuchuka bring in your constitutional amendments bachazitwala so that tuchusa organization tetusoba jichusa tegwe after we made the constitution ategwe no lete ekirowozo after ebirozo tubitwala kati because it's going to reach a time nga to close inze nga tebachasobola kutwala birowozo atenga ekirowozo kyoleta kirungi so mbasa abantu obo ine ekirowozo gwe kiteekeyo so that yuna etambula ng'ekolaki edda maaso ne ending up nga ntumira family yange nentumira maama nentumira baganda bange bonna abaana n'omwami bonna ne mbatumira ne mbabebaza byonna bye mukoze mu bulamu bwange asembayo nentumira mukulu wange Sarah Kajja bwange ukiwanuka tinaye yebale nnyo byankoledde Reverend wange ne church yange ya St Peter's Belmont nabo ne mbagala neyanza nnyo ne Uganda community at large in Boston mukama abakuume byange. Thank you so much. Mulabe for AITV the journey program ebera Sunday 7:30 p.m. Up to 9:30 p.m. bwetyo bwetambula Sunday lunongo omugenyi wange Afande Momo yoyo muwulidde. She has an inspirational story. Oh my God, it is a beautiful story. I couldn't stop listening and watching naye abantu nga mu betwetaaga mama sijimaze naye nga ngezezaako kukubira I know airanga tujja kusaba nnyo n'obuwombeefu okumu because you have a lot to say to our community bangi abajja okulabirako abaana baffe abavubuka abato. You are an inspiration to the young generation. I thank you so much for taking up the challenge, for being who you are. You are very beautiful and smart and neat and everything. So omuzadde yena yandiyagadde mwana w'omuwala n'abeera nga gwe bw'oli naye nga twebaza ne maama eyakutukuliza Namiiro ne omwami akuuma n'abaana bonna ku lwa AITV Saalongo Sekirime ali mu byuma ne bannange tujja kubeerawo Sunday ejja nga ate tuleese omugenyi omulala naye nga Afande Momo tujja kumuzza kubanga tukyalina bingi byetukwetaagako program the journey mbadde omuweereza abo Dorothy Stewart ku lwa AITV. Sule bulungi tusinkane Sunday ejja kusaawa emu n'ekitundu nga twogera ku nsonga ezaabo aba inspiring communities zaffe. Akume njagala okwebaza abatuweereza obubaka mwenna ababaddeko mwenna mbeebaza ku Facebook. Tubeera live ku Facebook, our Facebook page AITV, ate nga tubeera live ku YouTube. Our YouTube channel is AITV Boston. Ku YouTube tuli AITV Boston. On Facebook we are AITV. So subscribe obeere nti buli tujja live ofuna notification abanga otulaba programs ezenjawulo ku lwomukaaga tubaye program the Epic Front eyo ne program ya byabufuzi tuleeta panel ne tudiscussing ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ku
Monday tuba ne program ey'abavubuka, eyo y'abavubuka baffe bayogera nabo ku nsonga ezibakwatako ng'abavubuka 18 to 25 be babeera nga badiscussinga, ate nga tutera okutebeera n'abantu they catch up Saturday tukola catch up ey'abantu abakulembeze muno mu America, senators, businessmen, bannabyabufuzi ab'enjawulo, naye tubaleeta abavaano mu Boston, mu America, ne tubeera nabo mu programu. Ne ku Sunday tukola the journey. Musole bulungi akumatako mirampeera, mweraba.